Prime Minister Sheikh Hasina now in London after visiting USA. Khalida Zia has to take permission from the court to go abroad for treatment. No scope to interfere on court decision, Prime Minister Sheikh Hasina tells Voice of America. Sheikh Hasina Maritime Institute in Madaripur ready for inauguration. It will create skilled sailors and crew, hope stakeholders. Obadul Qadir says no way to escape for BNP if the party hold a rally without permission. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood says BNP is doing politics over Khalida Zia's health even though the government is serious about her health condition. And Moscow-controlled territories in Ukraine want to join Russia, says Russian President Vladimir Putin. Assalamu alaikum. This is News at 10 and I'm Anika Amrain with you. Those were the highlights, now the details. যারা মরে গেছে তারা পথ দেখিয়ে গেছেন, যারা শহীদ হবেন তারা পথ দেখিয়ে যাবেন। ভবিষ্যৎ বংশধর তারা বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার সামনে বলতে পারবে আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমার স্বাধিকার আছে, আমার অধিকার আছে। Prime Minister Sheikh Hasina has arrived in London, the capital city of the United Kingdom, from Washington, D.C. A commercial flight of the British Airways carrying the Prime Minister and her entourage members landed at the London Heathrow Airport at 11 a.m. today, London time. Bangladesh High Commissioner to the United Kingdom, Saida Muna Taslim, received the Premier at the airport. The flight earlier departed the Dulles International Airport, Washington, D.C. for London at 11:40 p.m. Washington time on September 29. Earlier on September 23, the Premier reached Washington, D.C. after attending the 78th United Nations General Assembly session and other high-level side and bilateral events from September 17 to 22. The Prime Minister will leave London for home by a commercial flight of the Biman Bangladesh Airlines on October 3 and is scheduled to reach Hazrat Shah Jalal International Airport, Dhaka on October 4. Prime Minister Sheikh Hasina has said BNP chairperson Khalida Zia will have to return to jail again and get permission from the court if she wants to go abroad for treatment. The Prime Minister made the remarks in an interview with Voice of America Bangla, which was aired a few hours ago. She said there is no scope for government to interfere with any operation of the court. Sheikh Hasina said that the United States can impose more restrictions. It is their wish, but on the same time, she raised questions why imposed such restrictions as her government ensured voting rights, human rights and fundamental rights of the people of the country. ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, কারণ আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব, এই স্লোগান তো আমার দেওয়া। আমি এভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছি, কারণ আমাদের দেশে বেশিরভাগ সময় মিলিটারি ডিক্টেটররা দেশ শাসন করেছে। তারা ভোট তো মানুষের আর ভোট দেওয়া লাগেনি, তারা ভোটের বাক্স ভরে নিয়ে জাস্ট রেজাল্ট ঘোষণা দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে আমরা আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম করে আজকে আমরা নির্বাচন সুষ্ঠু পরিবেশে নিয়ে আসতে পেরেছি। এখন মানুষ তার ভোটের অধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন। একটা ইলেকশন অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু হবে, এটা তো আমাদেরই দাবি ছিল এবং আন্দোলন করে আমরাই সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছি। আজকে এখন তারা স্যাংশন দিচ্ছে, আরও স্যাংশন দেবে, দিতে পারে, এটা তাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার দেশের মানুষের যে অধিকার, তাদের ভোটের অধিকার, তাদের ভাতের অধিকার, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, সকল মৌলিক অধিকারগুলি কিন্তু আমরা নিশ্চিত করেছি। 2009 সাল থেকে 23 সাল বাংলাদেশ কিন্তু বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। আমি জিজ্ঞেস করি, পৃথিবীর কোন দেশে সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে পেরেছে? পৃথিবীর কোনো দেশ দেবে? তাদেরকে যদি চাইতে হয় তাহলে আবার আদালতে যেতে হবে, আদালতের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এখানে আমাদের কোনো আদালতের কাজের উপর আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ, যেটুকু করতে পেরেছি তার জন্য
সেটা হচ্ছে যে আমার যেটুকু সরকারের হিসেবে ক্ষমতা আছে সেখানে তার সাজাটা স্থগিত করে তাকে বাড়িতে থাকার পারমিশনটা দেওয়া হয়েছে এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা, সে নিজেই চিকিৎসা নিচ্ছে। এখন বাংলাদেশের সব থেকে দামি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। আর যদি তাদের যেতে হয় বাইরে, তাহলে এই এখন যে তাকে আমি বাসায় থাকার পারমিশনটা দিয়েছি এটা আমাকে উইথড্র করতে হবে, তাকে আবার জেলে যেতে হবে এবং কোর্টে যেতে হবে, কোর্টের কাছে আবেদন করতে হবে। কোর্ট যদি রায় দেয় তখন সে যেতে পারবে। মামলা চলমান প্রক্রিয়া, মামলা চলছে কত বছর ধরে, এক একটা মামলা চলতে চলতে এ পর্যন্ত এসছে। আর তারা যে মামলার যে হিসেব দিল সেই হিসেবের কি কোনো তালিকা দিতে পেরেছে? আর সেই ক্ষেত্রে আমি আরেকটা প্রশ্ন আমার এখানে, যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী আমার নিজের বিরুদ্ধেই তো 1 ডজনের উপরে মামলা দিয়েছিল খালেদা জিয়া। কই খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আমরা তো কোনো মামলা দেইনি। যে কটা মামলা সবই তারই নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং তারই নির্বাচিত সেনাবাহিনী প্রধান এবং তারই নির্বাচিত যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, তাদেরই দেওয়া মামলা। সেইগুলি এক এক করে রায় হয়েছে, সেই রায়ে সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়া। আর বিএনপিরও যাদের বিরুদ্ধে মামলা সেগুলি কিন্তু ওই কেয়ারটেকারের সময় করা। আর তাছাড়া তাদের অগ্নিসন্ত্রাস, তাদের দুর্নীতি, তাদের মানুষ হত্যা করা, নানাভাবে যে তারা অপকর্ম, সেই সমস্ত মামলাগুলি চলতে চলতে একটা একটা করে নিষ্পত্তি হচ্ছে। এখনই তাদের দ্রুত করা হচ্ছে তা তো না, কিন্তু আওয়ামী লীগের 21,000 নেতা কর্মীকে তারা হত্যা করেছে। Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary has said Prime Minister Sheikh Hasina is working relentlessly for huge development across the country. Success of these development programs makes Bangladesh a role model of development in the world. She said the love and respect of the countrymen is the biggest achievement of Sheikh Hasina. Dr. Shirin Sharmin Chaudhary said this while addressing as chief guest at a special discussion meeting and Dua Mehfil organized marking the birth anniversary of Prime Minister Sheikh Hasina at Pirganj Upazila in Rangpur today. Pirganj Awami Ulema League President Hafiz Rafiqul Islam Farazi chaired the discussion, which was also addressed by Pirganj Upazila Awami League General Secretary and Pirganj Poro Mayor ASM Tajmul Islam Shamim. The speaker said religious organizations are working for the welfare of the people. A total of 950 mosques and 2,000 madrasa and orphanages of Pirganj Upazila have got government incentive following the directives of Prime Minister Sheikh Hasina. Later, the speaker distributed certificates among the trainees of 40 days along freelancing digital marketing training. She handed over 10 laptops among the successful IT trainees and 300 sewing machines among the successful sewing trainees. The speaker also handed over checks of donations provided by the National Social Welfare Council to 7 voluntary organizations of Pirganj Upazila. Besides, Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary distributed 24 wheelchairs among the disabled persons of Pirganj Upazila provided by the National Disabled Development Foundation. She also distributed 4,000 saplings among various educational institutions, voluntary organizations and union councils of Pirganj Upazila. The speaker also enjoyed a cultural function organized at the Pirganj Upazila Council premises. Sheikh Hasina Adorsho High School organized a cultural function marking the birth anniversary of Prime Minister Sheikh Hasina. The Sheikh Hasina Maritime Institute in Madaripur is now awaiting for inauguration. The institute will be a training hub for sailors and crews. Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate the institute. The Sheikh Hasina Maritime Institute, second of its kind and the largest in the country, has been constructed on 5 acres of land in Dodkhali Union of Madaripur, Sodor. The construction of the institute began in 2017 at a cost of Taka 76 crore. This institute has a total of 14 buildings including administration, academic hostels, mosque, staff quarters, firefighting block and parade ground. Every year up to 1,200 sailors and crews will get scope to be trained through different courses in the Sheikh Hasina Maritime Institute. Insiders say trained sailors and crews will be able to earn a good amount of foreign currencies.
Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister al-Qadir has said BNP will not find the way to escape if it does hold a rally without permission. He said BNP's politics is near to go in the graveyard. al-Qadir said this while addressing a grand rally of Bangladesh Krishok League at Gulistan in Dhaka today. অবৈধ সরকারের থেকে অনুমতি নেবে না তো অবৈধ সরকারের কাছে খালেদা জিয়ার মুক্তির আবেদন কেন করে মিটিং করতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে অনুমতি না নিলে খবর আসবে অনুমতি না নিলে পালাবার পথ পাবেন না সেদিন আর বেশি দূরে না বিএনপি রাজনীতি কবরস্থানে যাবে। The Awami League General Secretary advised the leaders and workers of Bangladesh Krishok League to respond when the Awami League president called. He expressed concern that the country will be plunged in the darkness again if the BNP came into state power. প্রস্তুত হয়ে যান নেত্রী আসছেন ডাক দেবেন আপনাদের যখনই ডাক দেবেন তখনই রাস্তায় নেমে আসতে হবে যারা আগুন নিয়ে আসবে তাদের হাত আমরা পুড়িয়ে দেব যারা ভাঙচুর করতে আসবে তাদের হাত আমরা ভেঙে গুড়িয়ে দেব শপথ দিন লোডশেডিং খালেদা জিয়ার আমলে মনে আছে সারা বাংলা এখন কোথাও অন্ধকার না পাহাড়ে পর্যন্ত সব আলোকিত এ আলোকিত বাংলাদেশ এই আলো নিভে যাবে যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে Krishok League President Krishibid Shomir Chando chaired the grand rally which was moderated by its General Secretary Makhluk SEO. Awami League Presidium members and Deputy Leader of the Parliament Motia Chaudhary, Agriculture Minister Dr. Abdul Razak, Awami League Joint General Secretaries Mahbubul Alam Hanif and AFM Bahauddin Nasim, Jubo League Chairman Sheikh Fazli Shams Borosh and leaders of Dhaka City Awami League and its associate organizations also spoke at the grand rally. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said BNP is doing politics with the health issue of Khaleda Zia even though the government being very sincere about the matter. He said this while replying to journalists after inaugurating the renovated ropeway cable car at Sheikh Russell Aviary and Eco Park in Rangunia in Chattogram today. এবং খালেদা জিয়াকে নিয়ে রাজনীতি করছে হচ্ছে বিএনপি এবং খালেদা জিয়া যতবারই হাসপাতালে গেছে ততবারই তারা বলেছে বিদেশ না পাঠালে খালেদা জিয়ার জীবন সংকটাপন্ন এবং তাকে বাঁচানো কঠিন হবে কিন্তু প্রতিবারেই আল্লাহর রহমতে বেগম খালেদা জিয়া হাসপাতাল থেকে বাংলাদেশের ডাক্তারদের সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরত গেছে তো এখনো সরকার বেগম খালেদা জিয়া যাতে সর্বোচ্চ চিকিৎসা পায় সেজন্য যা কিছু করা দরকার সরকার সেটি করছে এবং সরকার বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট আন্তরিক বরং বিএনপি বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে রাজনীতি করে Earlier, Dr. Hassan Mahmood opened the ropeway cable car and enjoyed a cable car ride around the Sheikh Russell Aviary and Eco Park. Later, the Information and Broadcasting Minister joined a meeting organized marking the opening of the ropeway cable car and distributed livelihood development checks provided by the Forest Department under the Sustainable Forest and Livelihood Program among the poor who depended on forest resources for living.
Speaking at the meeting, the Information and Broadcasting Minister hoped that the Sheikh Russell Aviary and Eco Park will abuzz with tourists in the coming days. বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার উদ্যোগের কারণেই এই কেবল কার বলুন, শেখ রাসেল এভিয়ারি বলুন, নতুন কেবল কার বলুন, আর উপকারভোগীদের মধ্যে চেক বিতরণ বলুন, সবকিছুই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কারণে এটি সম্ভবপর হয়েছে। Forest Conservator of Chattogram Range Vipul Krishna Das chaired the meeting, while Deputy Chief Conservator of Forest Gobindo Roy, Divisional Forest Officer Abdullah Al Mamun and Ranguni Upazila Chairman Shajun Kumar Talukdar were present, among others. The Namaze Janaza of former Civil Aviation and Tourism Minister and incumbent Awami League lawmaker of Lokipur 3 constituency, a.k.a. Shah Jahan Kamal, and Member of Parliament from Brahmanbaria 2 constituency, Advocate Abdul Sattar Puya, was held at Naim Bhavan premises in Dhaka today. Cabinet members, lawmakers and people from all walks of life attended the Namazi Janaza. Awami League General Secretary Abdul Qadir paid homage by placing wreaths at the coffins of A.K.M. Shah Jahan Kamal and Advocate Abdul Sattar Puya on behalf of the party. শাহজাহান কামালের মতো একজন ভালো মানুষ রাজনীতি বিরল। তার যা কিছু ভালো, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং একজন রাজনৈতিক হিসেবে আদর্শের পথে চলা, তার এইসব গুণাবলী আমরা মনে রাখব এবং অনুসরণ করব। তেমনি পীর আব্দুল সত্তারও একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। আমরা এদের মৃত্যুতে যে আমরা দুজন ভালো মানুষ পাবো। Deputy Speaker Shamsul Haq Tuku, on behalf of the Jatiya Sangshad, paid tribute to them by placing wreaths at the coffins. Later, at a media briefing, Abdul Qadir said they lost two good human beings at the demise of A.K.M. Shah Jahan Kamal and Advocate Abdul Sattar Puya. The bodies have been sent to their respective native village. Meanwhile, President Mohammad Shahabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina expressed profound shock and sorrow at the death of A.K.M. Shah Jahan Kamal and Advocate Abdul Sattar Puya. In separate condolence messages, the President and the Prime Minister prayed for eternal peace for the departed souls and conveyed profound sympathy to the bereaved families. Awami League Presidium member Sheikh Fazlul Karim Salim Muhammad Farooq Khan, Liberation War Affairs Minister A.K.M. Muzammil Haq, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, LGRD Minister Muhammad Tajul Islam, Science and Technology Affairs Minister Yafis Usman, Fisheries and Livestock Minister S.M. Rezaul Karim, Environment, Forest and Climate Change Affairs Minister Muhammad Shahab Uddin, Deputy Speaker Shamsul Haq Tuku, Chief Whip Nouri Alam Chaudhry, State Minister for Civil Aviation and Tourism Mahbub Ali, State Minister for Shipping Khalid Mahmood Chaudhry, State Minister for Religion Faridul Haq Khan and State Minister for Labour and Employment Begum Munnuzan Sufyan also paid homage to A.K.M. Shah Jahan Kamal. A.K.M. Shah Jahan Kamal and Abdul Sattar Puya passed away at the same hospital in the capital early today. Now, international news. Russian President Vladimir Putin on Saturday insisted that the residents of 4 Ukrainian regions that Moscow illegally annexed a year ago made the choice to be with their father's land. In an address released in the early hours to mark the first anniversary of the annexation, Putin insisted that it was carried out in full accordance with international norms. He also claimed that residents of the Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions
had again expressed their desire to be part of Russia in local elections earlier this month, in which Russia's Central Election Commission said that the country's ruling party won the most votes. The West has denounced both the referendum votes carried out last year and the recent ballots as a sham. The votes were held as Russian authorities attempted to tighten the grip on territories Moscow illegally annexed a year ago and still does not fully control. The US is urging Serbia to withdraw what it says is a large military build-up on the country's border with Kosovo. The past months, tensions have been rising between Kosovo's minority ethnic Serb and majority Albanian communities. In response to the current situation, the UK said it was sending troops to join NATO peacekeepers there. NATO said it was ready to increase its forces following a standoff at a monastery in the north last Sunday in which 4 people died. Speaking on Friday, White House National Security Council spokesperson John Kirby described the large military deployment of sophisticated tanks and artillery as a very destabilizing development. He said that they are calling on Serbia to withdraw those forces from the border. Meanwhile, NATO has authorized additional forces for Kosovo, the military alliance said, following the worst violence in northern Kosovo in years. Kosovo's Prime Minister welcomed a NATO decision to bolster its troops in the volatile Balkan region. 6 people have died and 15 others are trapped after a mine shaft collapsed in Zimbabwe, state media report. The collapse of Bay Horse gold mine in Chegutu, 100 kilometers west of the capital Harare, on Friday morning left more than 30 people trapped. 13 miners are said to have been rescued. Efforts to reach those who remain underground are ongoing. It is not known what caused the collapse. A state of emergency has been declared in New York City as strong storms bring flash flooding. Many of the city's subway systems, streets and highways have flooded, while at least one terminal at LaGuardia Airport closed on Friday before later reopening. Governor Kathy Hochul declared a state of emergency across New York City, Long Island and the Hudson Valley due to the extreme rainfall. She urged people to take steps to stay safe and never attempt to travel on flooded roads. No deaths or critical injuries have been reported. A state of emergency was also declared in the New Jersey town of Hoboken, just across the Hudson River from New York City. No improvement was seen in the dengue situation across the country, as over 2,000 have been infected and 14 died during last 24 hours. A press release of the Director General of Health Services said among the dead, 8 were in Dhaka and 6 were outside Dhaka. 2,425 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 751 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,674 patients outside Dhaka. Meanwhile, no one died of COVID-19 in the last 24 hours. The country reported 8 COVID-19 positive cases as 754 tested in the last 24 hours. Corona infection rate was reported at 1.06%. Now, weather. The low-pressure area over central North Bay of Bengal and adjoining area intensified into a well-marked low and now lies over Northwest Bay and adjoining area. Met Office said under its influence, squally weather may affect the maritime ports, North Malay and adjoining coastal areas of Bangladesh. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Paira have been advised to keep hoisted local cautionary signal number 3. I repeat, signal number 3.
All fishing boats and trawlers over North Bay have been advised to remain closed to the coast and proceed with caution till further notice. Meanwhile, Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at most places over Khulna, Borishal and Chattogram divisions, at many places over Rajshahi division and at a few places over Rampur, Dhaka, Mymensingh and Sylhet divisions, with moderately heavy to heavy falls at places over the country. Day and night temperature may remain nearly unchanged over the country. Now news on sports. The warm-up match between India and England in the ICC ODI Cricket World Cup has been postponed due to rain. India won the toss and elected to bat against England in Guwahati. However, the match was abandoned as not a single ball was bowled on the field. Meanwhile, in another warm-up match on the day, Netherlands are now batting against Australia to chase the victory target of 167 runs. The Dutch scored 16 runs for 4 in 4.1 overs when reports last came in. Earlier, Australia batted first and scored 166 runs for 7 in the curtailed 23 overs in the rain-interrupted match. To end the bulletin headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina now in London after visiting USA. Khaleda Zia has to take permission from the court to go abroad for treatment. No scope to interfere on court decision, Prime Minister Sheikh Hasina tells Voice of America. Sheikh Hasina Maritime Institute in Madaripur ready for inauguration. It will create skilled sailors and crew, hope stakeholders. Obadul Qadir says no way to escape for BNP if the party held a rally without permission. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood says BNP is doing politics over Khaleda Zia's health even though the government is serious about her health condition. The Moscow-controlled territories in Ukraine went to join Russia, says Russian President Vladimir Putin. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our next bulletin that's coming up at 11:30. Until then, Khuda Hafiz.